Manya gange nze Barbara Zawedde Mugwanya nga nze director wano Mukono Zadi emu ku institutes za NARO. Olwaleero tukyaziza ba members ba parliament abakwatagana n'okulaba ebigenda maaso mu bulimi mu Uganda era nga babadde bazze wano nga baagala okumanya biki bye tukola oba ssente eziweebwa NARO zikola bye zirina okukola era n'okumanya obuzibu bwonna bwe tulina mu kukola emirimu gyaffe basobole okulaba bwe batuyamba twongere okubanga bye tukola biyamba okukyusa obulimi mu Uganda bweyongereko ettutumu. Ffe ng'Abamuzadi essira leero tulitadde ku kulunda enkoko eŋŋanda nga twagala abantu baffe basobole okubanga basobola okwongera okugumira embeera eno egenda ekyuka nga balunda enkoko eŋŋanda kubanga zo tezirina bwetaavu bungi nnyo ng'ate enkoko enzungu ate nga bwe tuba tuzirabiridde bulungi ne tuziriisa bulungi ne tuzisuza bulungi nazo zisobola okwanguwa okutuwa kye twetaaga mu kigambo ky'ennyama ng'ate tojjeewo kya kuwooma kwayo bw'oba ozirabiridde bulungi n'ekigambo ky'okubiika amagi. Essira eddala tulitadde ku kulunda ebyennyanja kubanga era nga bwe tuli nga tuli kumpi n'ennyanja tusanga nti abantu baamanyira okulya ebyennyanja naye ng'ate kati okuvuba ebyennyanja tebikyavaayo mu bungi bwe birina kuvaayo era nga bya butunzi nnyo. So twagala okusomesa abantu baffe era okuyamba abantu baffe bongere okulunda ebyennyanja naddala engege gye tumanyi nti nno yava emanyidde embeera zaffe mu Uganda era esobola okukola obulungi ennyo bwe tuba nga tugirabiridde bulungi. Ekirala kye tusimbyeko essira kye kino kye tuliko wano leero ekyokulimira awafunda nga tulima enva endiirwa nga tulima lumonde tulima ebintu bingi nnyo ebisobozesa okubanga tweriisa era ne twongera omutindo gwa obulamu bwaffe nga tulya ebintu ebirimiddwa mu kifo ekitono ate nga tebiteekeddwako ddagala lingi oba ng'oluusi teweetaaga na kussaako ddagala n'osobola okirya ate obulamu ne bweyongera obulungi. Era bwe tuba tusomesa abantu tubagamba nti lyako by'osobola naye by'otosobola kulya bikwate obikaze okole enva ezifaanagana bwe ziti ze tusobola okussa mu binyeebwa ze tusobola okussa mu nva endala ne zibeera nga zitukola ki zituwa ekintu ekituyamba. Okusoomoozebwa kwe tulina mu buweereza buno ekisooka ssente twebaza gavumenti nti etuwa ssente ezitukozesa emirimu gino naye oluusi tezimala. So tubadde tusaba gavumenti etuyambe nga tusobola okwongezebwa ssente tusobole okutuukiriza buli kye tukwatako nga tusobola okituukiriza ku nkomerero tusobole okkiwa abalimi baffe mu budde. Ekirala okusoomoozebwa kwe tulina kye kintu kya n'abantu be tukola nabo ennamba yeetaaga okwongezebwako ne we tukolera mu terms of infrastructure. Kati bw'otunuuliranga enkoko eŋŋanda abantu baagala enkoko batusaba enkoko naye ng'ate we tuli wafunda nnyo tetusobola kussaawo nkoko nnyingi. Singa tusobola okuyambibwa ne tufuna ekizimbe ekinene tuteekemu enkoko ezo zisobole okuba nga tufuna eziwera ate tuwa abantu abanaatuyamba okuzaazisa ezinaatuyamba okubunya eggwanga. So tulina challenge ya infrastructure ne bwe bibeera mu byennyanja era kyekimu twetaaga okuyambibwa twongeze ku sayizi gye tulina tusobole okuba nga tusaazisa engege obwana bw'engege obuwera tusobole okubuwa abalimi baffe bayongere mu maaso n'omulimu gw'okutulundira ebyennyanja n'okwongera okutuyamba okutereeza obulamu bwaffe nga tulya bulungi. Na wano twetaaga okuyambibwa tusobole okuba nga infrastructure gye tulina wano esobola okusingako wano
twetaaga okuyambibwa tusobole okutereezaamu ate era tusobole n'okugatta okuaddinga value okugatta omugaso ku bye tukola abantu basobole okuba nga bamanya nti bw'osimba tokikuula bukuuzi n'okisuula nti kyonoonese naye osobola okigattako value n'osobola okubeera nga okiriira ebbanga eriwerako nga bw'oyongera okuyamba obulamu bw'okutereera. Amanya gange nze West Ambayo nga nkiikirira abantu beeruuka mu Parliament. Tuli wano ku komiti ya agriculture mu Parliament nga tuzze kulaba ebigenda mu maaso wano ebikolebwa wano mu Zadi. Kakati ekisinga obukulu kikwe kujja okulaba esente Parliament zeekola ki zeewa mu bitongole nga bino zikola omulimu kwennyini bwe ziba tezikola mulimu kiki ekyetaagisa. Tukizudde nti waliwo research mpitirivu nnyo ekolebwa naye research eyo teri fully utilized. Tetugikozesa bulungi lwakuba nti esente zetubawa tezimala kukola enough research n'okola ebintu ebinayamba community. Kakati ekituleese kulaba kiki nnyo kyetukola si kirungi kuwaayo busente obutonotono. President bw'atera okwogerako okumeemeera obutonotono nga tebukoze omulimu gwennyini. Abantu ba doctors abali wano ba researchers abali wano bakoze omulimu gw'amaanyi naye bebakola research gwe bakola atuuka mu bantu. Tugenza okukiraba nti abantu babenefitinga naye tebabenefitinga nga bwe kyali etaaze kuba ensimbi ezeetaagibwa okucompletinga cycle zibeera ntono. Kati omulimu gwaffe gwa ku advocatinga nti bongerezebweko budget eyongezebweko basobole okukola omulimu ogunayamba bannayuganda bonna kyekituleese wano ekikulu ennyo. Akakiiko ka Parliament aka agriculture aka byobulimi tetukoma ku kuwa gavumenti babitongole bya gavumenti nsimbi naye ate tukola n'omulimu gw'okulondoola ebikolebwa. Tuli mu kulambula emirimu egikolebwa NARO wano ku BFI Ntaawo tuba tugenda Namulonge. Balina ebintu bingi bye bakola mu nkoko ezikula amangu, mu mbizi, nte, byennyanja. Bangi abantu balima ebitooke naye tebamanyi omwagi biva ebyo balima eyo. So n'olwekyo kyetulabye nti gavumenti yeetaaga okwongera ssente multiplying ebyo bye bakola ate basobozesa abantu baffe obifuna ku ssente nsaamusaamu. Oba mubanga musobola okubeera n'ente eva mu liters 3 naye ng'omuntu owa bulijjo tasobola kugifuna then mujja gyesigalizaamu ng'aba NARO nga n'omuntu tamanyi. So twetaaga tulabe nti gavumenti subsidizing ng'abantu bafunenga ebirino ku amount oba ku muwendo gwe basobola then tusobole okumultiplyinga nti buli omu asobole okubeera naye. Oba bano bakola liters 3 abantu baffe bulimu bwakiri bulimu abeerenga neye 10 ng'eva mu ku ssente nsanvu. Kuba omuntu agenda n'agula omuntu gwaguzeeko n'asasanya miliyoni 4 bamuligambye ey'ente ejja kuwa liters 15 n'emuwa 2. So kati okwewala disappointment kandi bali kirungi gavumenti ekitegeeri. Yes, ebikolebwa muno abantu baffeeyo babirina oba babimanyi. Kyekimu twali twasaba ebintu bingi ebikolebwa abantu babimanyi. Twali twasaba NARO ebeere ne economic arm bafumingewo company nakola business. Oba gavumenti sinungi mukola business naye bafumingewo company eyo kati ng'eyo company egenda ebunyisa mu nkola ya kukola business kukola magoba ate n'obulede ne gavumenti ebeefunamu. Dr. Hilary Agaba. I'm the Director of Research for the National Forestry Resources Research Institute. This is the institute mandated to conduct research in all aspects of forestry in the country, and it's one of the 16 institutes under the National Agricultural Research Organization, that is NARO. And this is an agency under the Ministry of Agriculture, Animal Industry and Fisheries. So NAFORI conducts research through 4 main programs, that is the agroforestry, forest products and services, tree improvement, and forest conservation and management. Our research aims to maximize benefits from trees and forests
Our research focus in the last 10 years has been on climate change, has been on energy, renewable energy, has been in forest health, soil, it has been in tree improvement, and also looked at site species matching, but importantly, we try to add value to forest products. We get funding. We're thankful to government of Uganda for support to forestry research, and the technologies we've developed over time have impacted livelihoods of our communities. We've seen a number of people plant trees, we've seen people adopt and get income from the technologies. However, we are limited in our scope. Forestry research covers the whole country, but we find a major challenge of staffing. We currently have technical staff and support staff of 54, but under the new structure approved by the Ministry of Public Service, we have establishment of 80 personnel. That is quite little compared to other research institutions in the region, and so we would advocate for more research, forest research centers across the country, increase the staffing, but importantly, increase the funding. At the moment, when you analyze the last 5 financial years, we have been funded at average 50%. Our performance in the budget performance has been 50%. That is quite low and cannot accord the intended purpose for forest research. So we would seek for support from government, thanking government for the support over the years, but for effective forest research, we would like to see at least increased funding to at least 90% of what we plan to do to conduct effective forest research. See the fishery, the fishing, a number of things here. So it's a bit of this place. Wanji Saba je baliko alina yole kusoba kati Welcome to the poetry unit. Now I have to wait for my chair to come out first. Hey, the chair has to lead the delegation. I want to be a member of NARO. When you retire. Then you join advisory. So we are in NARO.
So we are entering in the poultry unit. That is our piggery unit, but today we are going to see the poultry unit. You need to sterilize fish. Sterilize. Biosecurity. We are going to aquaculture. So may I introduce you to the persons in charge here? We have Dr. Mulindwa Henry, who is the breeder, and then Dr. Kato Walusimbi, who is a commercialization and feed specialist. So Dr. Mulinda, very briefly. Where are we going? Where are you taking us? Take us down. Yes. So what you're going to see in our poultry unit, we are doing some breeding work on our local chicken. Okay. So we are improving our local indigenous chicken so that they grow a bit faster than what is out there. So the birds we have here, we collected them from the population. Lila, Soroti, Patch. Yeah. Yes. Bunyoro. So we use a certain criteria to start our gy'okunoonyereza here. Yes. So over time, we've been doing some bit of selection, screening. What you see here, we are looking at the eggs and brood. Because it's an experiment, we give them in the cage. And each bird is marked. We have marked. We want to follow how many eggs each bird and each crop. We want to see that crop there, about 7 months of age. That's all. Yes. Where the brown. Where is the bird? So we are following. Initially, imported from different places, but but wait, the feeding also. Okay. You have no tampered with the because even the cocks in Lira come from the village. I get They walk out for a short time, come back in and eat at night. So that way it speeds up the growth. I can see that the ingredients you give them is almost more or less the same like that of the broilers and coilers, something like that. Does it affect the taste of the chicken as well? You know, taste is an environmental. So normally it's not genetic. It's more of environment. So we advise farmers, after keeping them this kind of system, you release them out for like 2 weeks. That whatever comes back because of exposure to sunlight. Do you add hormones to the feed? No. Because even the feed we are giving here, it is a special ration. We developed specifically for these birds. If you give them a ration for
sell all this. This is like tobacco, but it's almost like that. Pumpkin leaves, eh? Pumpkin leaves. But very resilient. Andi yo mukulu wali alina okubanga mu matevu omulimu gwa media. Introducing the parts in urban farming. We have Dr. Immaculate Mugisa, who is the program leader for crops, and we have Madame Robina, who is a senior technician that has been doing this for over 20 years. So she will tell you. Chemicals. So when you do it at home, you limit. How do you limit? We have chemicals which are organic, such that when you are using them, you are not taking a lot of chemical in them. Fertilizer, we use organic ones, and pesticides, we are using organic. But we are not stopping on growing them as you see agronomically. We are trying to add value on them. We are putting value on them such that if you are a woman at home, you can try such. If there are many, you can sell some, then others you can process them. You are seeing a good turmeric there, a chinzali. I remember at my father when cherry tomatoes, you crush them, and it is a sauce even without using oil. So all these, and you see that one up, I don't know, you see, you know, it has started fruiting. Grapes. Wow. If you want those, you can also do what? We usually get children here and they keep on harvesting. When we see something which is left us, it is also a blessing. So all these, what you see here are just, we have mujaja, others are what? Mujaja? No, not mujaja, but it is in the same family. Same family? It is in the same family. But all those... What is this? Yeah. Now if you see across the other side... That's where we are going. We are going there. We are passing there like you reserve your comments still there. Here on top of the soil, and then you pound oil, and you get that powder form. It's called chairperson is calling you, but it is called kadam. You don't want us to a trial for tissue cultured banana. We are working in partnership with AGT to see how they are performing compared to the standard. I guess the babies of Nile tilapia, but we just tampered with this one, so they're not very active.
Yes. So we have two systems. This one is a British. This is a Greek and motor. That is the gun line, which is the membrane, the black pepper. And both of them work very well, so farmers can choose from whichever they want to use. We have tested them well and they are perfect. You know, they are costing, so if someone wants to do that, you can do that. When these ones lay their eggs, they hatch and we take the young ones in these nursery. So you bought them and they don't grow. They're just as tilapia fingerlings. Yes. Come here. We have tilapia fingerlings which we have been proving. Yes. We took tilapia fingerlings the whole of last year to northern Uganda, northwestern Arua, West Nile, and they are doing very, very well. So it is true the ones they can answer. I'm sure about the ones here. You were the one procuring. Depending on the size, because we start with the powder and water. The bigger the fish, the less the money. When they are still young, it is 4,000. But as it grows up, it is 3,900 a kilo. So when you feed this one, when we feed it tilapia, using your feeds, how long does it recording? Kati nikibenga n'ekifaananyi kyennyini okay naye ekyo kiva mu settings naye n'ekifaananyi kyako nakyo kizito. Olwokuba bali mu nkoko kati. These are you. They are golden because they prefer this with the business. But they just look tiny. Because Oh, yeah. I get you. They're small. Okay. Yeah, which type? Finally. And they have finished. We have here called Tisinja, which some of you have probably eaten in the water. The difference with Tisinja is it doesn't have a lot of scales like that. It's scales like Why do you call this Can we get the fingerlings? The fingerlings available. So it's Niloticus. It's Niloticus because its origin is from a nation like this. And here we're displaying work from two stations. So multiply that by 2 for the National Institute and for ourselves. The same work needs to be done for catfish. This catfish is generally wild. We get it from the wild, we grow it and it performs perfectly. It gives you, it can give you a kilogram in 6 months. It's very good. So the work on genetic improvement must continue. We thank government for supporting the initial work, which is already happening, but we need to double that effort so that we can catch up with other countries like China and the Philippines, which have done very well. About the silverfish? The silverfish, is it a fresh water? Everything has fresh water. Everything has fresh water. And the silverfish is good because its requirement for feed does not require a lot of input from animal source protein. Bweyatambudde. Maria agenda ku planinga aterezemu njagala okwate ku lumondo oli ne ku kinzaali kino. Okay. Nnyo turmeric omumanyi. Ono turmeric kyekinzaali. Ekinzaali kino kisobola okubeera nga kituyamba nnyo mu bulamu bwaffe. Bwe mugenda e Buyindi, Abayindi balya nnyo ebinzaali bino. Babiteeka ne mu mmere, babiteeka ne mu nva. So okiraba wano watono naye kizaala ekimala. Bw'okigattako omutindo n'okikaza n'okikolamu pawuda, kituyamba nnyo abantu baffe ne basobola okulya ate ne basobola n'okutunda. Kubanga kyozadde wano mu famire temusobola kimalawo. Muba musobola okutundako ne mufuna essente.
lumonde era wali lumonde tusimbye lumonde wano lumonde ono bwe tusala ensawo eno gye tumusimbyemu ojja kusanga nga mulimu lumonde mungi muno ate era etuyamba n'okuzaala amalagala ge tusobola okugenda ne tusimba awalala ne tugenda nga tugaziya ennimiro yaffe ate era n'obumonde obuzungu bukola bulungi nnyo mu sakisi zino so ono ye urban agriculture gwe twagala okusomesa abantu n'okwogera n'obeera ne cake gardening eno ng'osimbako ebintu byebika byenva ne herbs and spices eza buli kala kakati wano nina spider mint ono oyinza omusimba wano n'akola akamuli kalungi nnyo naye ng'ate ogenda kumala ojjeko osobole okuteeka mu caayi wo mu byokunywa byo n'okutundako n'ofuna ssente mu kantuko kano katono nnyo bwe kati ng'ate wano otaddewo sukuma wano otaddewo obutungulu wano otaddewo spinachi oba ebijanjaalo wansi wano kwegamba n'ofuna enva ez'olunaku lwonna nga ofunye ku cake gardening eno ate n'ogenda nga buli kiseera ogyongeramu ogattamu ettaka n'ogattamu manyiwa n'ebeera ng'ekuzaalira ebbanga gwanvu nnyo ng'oli wano bwe wati. Okay. Thank you. Sigenda gikola leero. Tujja gikola tujja bikola ku either Wednesday oba Thursday ngeri enkya gyeriyidi bangambye tetujja gikola. All right, kale. Naye manga tulinamu ebikabiri bisatu waliwo ey'omutima waliwo gyesi eya box kati omutima yesi nze sekanolya Amanya buvunanyizibwa amanya kansala Sebunya John Ronald Salongo bakazaako oli wakasasiro nga nkiikirira omuluka guno ogwa Mukono municipality ogwa Ntawo wali ku Mukono municipality council olunaku olwaleero tubadde wano ne babaka ba parliament n'akakiiko akakwatagana ensonga za agriculture okulaba nti bazze okubategeeza nga institution okubategeeza biki bye bakola okulaga biki bye bakola okusobola okulaba nti gavumenti ebongeramu ssente kubanga issue esinga obunene ebadde nti ekitongole tekirina bulungi ssente ezaali kisobosezza okukola emirimu egisingako ku gye bakola okulaba nti abantu baffe babenefitinga naddala community ne Uganda yonna okutwaliza awamu. Naali badde nze nsabanga omukulembeze nti gavumenti yali yongedde okuteeka ssente mu projects zino ezikolebwa wano abantu baffe abalinaanye communities eziri wano mu Mukono zisobole okubanga nazo zibeera involved okuba nti zeeyambisa omukisa ogwo nti nazo zijja ne zisoma ku bulimi ku mbeera y'obulimi okulaba nti zisobola okubanga abantu basobola okwekulaakulanya mu mbeera eyo. N'olwekyo nze nange kanteke ettaffaali lino eri gavumenti okulaba nti tubasaba mutuyambe okulaba nti ekitongole mukiwa ensimbi ezikimala basobole okubeera nga byextendinga services ze bawa abantu baffe okulaba nti zituyamba.
nebaza nnyo director omukyala Zawedde director w'ekifo kino nti agezezaako nnyo okulaba mu nsimbi entono ze balina okulaba nti agezaako ku involvinga buli kaseera nga involvinga community okubayigiriza ebyobulimi naddala nti ebyo ebyenvendiirwa ebisobola okulimwa urban farming ebisobola okulimwa mu maka gaabwe mu mbeera ey'ebifo bye balina ebitono. N'olwekyo nze ndowooza nti gavumenti bw'eneetukolera ekyo era nina essuubi nti akakiiko kano kavudde wano n'ebintu bingi nnyo okulaba nti batuyamba mu mbeera eyo. Ekirala waliwo courses tusaba gavumenti tugisaba ekitongole kino kifuuke essomero ddala eddene eririna koosi ezitwala emyaka egisukka mu 2 oba 2 baleme okuleetanga abantu wano bajje basome omwezi gumu ate bagende tebalina nnyo kye baba bagatta ku communities zaffe. Twetaaga omuntu ono asiika chapati omwana asiika ekikomando abantu bano abatunda emmere basobole okuba nga babenefitinga nti abantu bano we bava wano we baba nga bazze ne bamalawo omwaka nga basoma nti communities zaffe abalina ennyumba ez'okupangisa abalina biki zibenefitinga mu mbeera eyo ne tubanga naffe nga communities akasente abantu basobola okuba nti bakafunamu okujjako nti bw'ojjako kino ekyokugamba nti tubeera batu involvinze okubeera nti tujja ne batusomesa ebyobulimi mu mbeera eyo naye kino nakyo kinene nnyo okuba nti abantu abajja ne basomera wano balina ensimbi ze baleeta okuva gye bavudde ne bajja ne bapangisa amayumba gaffe ne bajja ne bagula ebirime byaffe mu mbeera eyo tujja kufunamu nnyo.